ஏப்ரல் 2011 வந்து an entity enters into contract with the client to provide asset management services for 5 years. Entity receives a 2% quarterly management fee based on clients' assets under management at the end of each quarter. At the 31st March 2012, the client's assets under management are 100 crores. In addition, the entity receives performance-based incentive fees of rupees 20% on the funds returned in excess of the return of an observable market index over 5-year period. Consequently, both management fee and performance fees are variable consideration unless the revenue to be recognized. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 2011 வந்து என்டிட்டி வந்து என்டர்ஸ் இன்டு கான்ட்ராக்ட் வித் கிளையண்ட் டு ப்ரொவைட் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் 5 இயர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. The entity receives 2% quarterly management fees based on clients' assets under management at the end of the year quarter. அப்போ 31st மார்ச் வரும்போது அவரோட அசெட் வந்து 100 கோடி இருக்குது. In addition, the entity receives performance-based incentive fees 20% funds returned in excess of the returns above observed market index over 5 periods. Consequently, both management fee and performance fees were in consideration unless the revenue to be recognized on 31st March 2012. So, solutions மூலம் இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம சொல்கிறேன். The contract has two types fees, quarterly management fees and performance incentive fees. What is management fees? Fees is 2% of assets under management. அப்போ assets நீங்கள் வந்து 100 பண்ண அது 2% வாங்கிக்கும். This fees is known as measurable, so it is recognized as revenue. Incentive fees அப்படின்றது வந்து this depends upon market index fund performance 5-year period. Since result is uncertain, Ind AS 15 says do not recognize variable consideration if revenue may reverse. Therefore, incentive fees is not recognized now. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34, அதாவது இதுவும் என்டிபியில் கேட்டது பாஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன். இந்த கணக்கு நல்லா படித்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். Entity enters into 100,000 contracts with the customers. Each contract includes sale of product for 50 total products, 50,000 total considerations. Cash is received when control of product transfers. The entity customary business practice is allowed to customer to return any unused product within 30 days and receive full refund. The entity's cost of product is 30. The entity applies the requirements in India is 115 to the portfolio 1000 contracts because it reasonably expect that the effect of financial statements from applying these requirements to portfolio would not differ materially from applying them to the individual contract within the portfolio. Since the contract allows customer to return the products, the consideration received from the customers is variable. To estimate the variable consideration to which the entity will be entitled, the entity decides to use the expected value method because it is a method that entity expects to better predict the amount of considerations to which it will be entitled. Using the expected value method, the entity estimates that 970 products will not be returned. The entity estimates that the cost of recovering the products will be immaterial and expects that the returned products can be resold at a profit. Determine the amount of revenue, refund liability, and the assets to be recognized by the entity in the said contracts. What is expected not to return 970. Expected return 30. ரிட்டர்ன் வந்து 970, 30 வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். ரெவன்யூ வந்து எக்ஸ்பெக்டட் நாட் ரிட்டர்ன் நம்ம நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ் ஒன்லி ஃபார் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், அதை நீங்கள் ரெவன்யூ கன்சிடர் பண்ணலாம். ரீஃபண்ட் லைபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபண்ட் லைபிலிட்டி இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ இப்போ 1500 ரீஃபண்ட் போட்டுருக்கோம். அப்போ அசெட் ரெக்கவரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி ரெக்கக்னைஸ் அசெட் டு ரைட் டு ரெக்கவர் ரிட்டர்ன் குட்ஸ். காஸ்ட் வந்து 30 ரூபா.
அசட்டோட வேல்யூ 900. ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பர்டிகுலர் வந்து ரெவன்யூ வந்து 48,500 ரீஃபண்டு 1500 அசெட்ஸ் ஃபார் ரெக்வயர்ட் 900. அப்போ கம்பெனி சேல்ஸ் 1000 ப்ராடக்ட் பட் கஸ்டமர்ஸ் கேன் ரிட்டர்ன் 30 days. கம்பெனி எஸ்டிமேட்ஸ் 30 ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ரிட்டர்ன். ரெவன்யூ வந்து நீங்கள் 920 அப்படின்னா 1000 மைனஸ் 30 48,500. ரீஃபண்டு லைபிலிட்டிஸ் கிரியேட் ஃபார் 30 ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ 30 ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு 1500 பட் இப்போ ரிட்டர்னிங் கெட் பேக் ரிட்டர்ன் குட்ஸ், ஸோ an asset created only for 30. That's all. Thank you, students.